A pleasant good evening to one and all. Government First Grade College and PG Center, Department of English, VK Gokak English Forum and IQAC organized a campus talk series. Today, another campus talk. I, Dr. Kirti Kulkarni, as moderator. It's my privilege to extend a warm welcome to our honorable, respectable principal sir, Professor Gurnath K. Badige, and we are truly honored to have with us Dr. Chetan B, Assistant Professor of English, GFGC, Mudalagi. A very hearty welcome to you, sir. Hearty welcome to Dr. Ibrahim Saudagar, IQAC Coordinator, and Dr. Basav Rajeshwari Patil, IQAC Co-Coordinator, GFGC Dharwad. Then a warm welcome to our program organizer, Dr. Vijayalakshmi Dan Reddy, Head Department of English, GFGC Dharwad. Today, we are privileged to have with us a very special guest, Dr. Chetan B, Assistant Professor, GFGC Dharwad, who has kindly taken time to share his knowledge and experience with us. On behalf of our college, I extend a warm welcome to you, sir. We are truly honored for your presence here today. Today, he is going to talk about a remarkable criticism work, Samuel Johnson's Preface to Shakespeare. Sir, without any delay, I respectfully welcome to you deliver your address, sir. So, over to you, sir. Is there any network issue? Is he present? Sir, it's not audible, it seems there, sir. Any network issue? Someone can call and make sure whether he is present or. Sir, I have informed to him, sir. They will join soon, sir. Within 2 or 3 minutes, they will join, sir. Okay. Okay. In the meanwhile, if there are any students who can sing a song, prayer song, whatever can sing, this can also be done. There may be good singers before our guest joins. I think our IQSC coordinator joined. Ibrahim Sadagar, sir. A heartfelt welcome to you, sir. Saudagar, sir. Dr. Vijayalakshmi is here. Sir, someone is their coordinator. It seems the guest speaker he is.
Sir, please Maybe, unmute. maybe. Unmute, sir. Sir, please unmute your. Uh-huh. Yeah. Sir, he is on mute, sir. Kirti ma'am, may I know who is the guest speaker today? Dr. Chetan B, Assistant Professor of English, GFGC, Mudalagi, madam. Really? Okay. He has not yet joined. Coordinator is not from our college, sir. Mm-hmm. I see, I see. Maybe. Since we have kept it open, they can introduce themselves, no problem. Otherwise, we can start with introductory note. If Dr. Vijay Lakshmi is here, can speak a few words on the purpose of these talks, and we can just continue. In the meanwhile, we will be ready for the talk. Sir, good evening, sir. Good evening, madam. Sir, we already informed Kantesh directly is in connect with the guest speaker of today, Uh-huh. and he's Yeah. about to join He in said one he or is two joining. minutes. He is Yes, joining in another yeah, few minutes. Maybe some mm, technical issue or yes, sir. circumstances. In Yes, case sir. it is delayed, if you want to speak anything, can speak in general about the purpose of the talks and how we have already come 6 days, 6 or 7 days. We are winding up Sir, tomorrow, this is ninth day. Tomorrow, yeah, ninth day. tomorrow we are winding up with the second semester. Yeah, ninth day, sir. Mhm. Ninth day, sir. Yeah, good evening to all. As sir said that the purpose of the entire series is to educate and let the student know more about the, because we have scheduled the series purely based on the second semester BA DSCC paper, uh, 6 poems and 3 prose and 1 play, which will be delivered tomorrow by Shilpa Adur, assistant professor from JFGC, sorry, Jesus College, Dharwad. The entire purpose of this series is, as I said at the beginning of the series and at the beginning of my words today, uh, let the students know more about the syllabus and you know prepare well for the examination on the one hand, because all the students more worried about their examinations, and simultaneously they should know literature is not only for the sake of their examination, it's even for the life sake. And keeping all these things, the students has to get into the literature and not for the sake of preparation for their examination. Besides examination, the life is very important, and the values in the life are very important. And to educate on all these aspects, and we have decided under the guidance of our principal and senior professor in the Department of English, Professor GK Badgesa. Hope all the students are benefited in all these talks, and it's not the end, as sir used to say all these days, it's the beginning of the journey. uh, and after the probably a pandemic, and it is very easy for all to get connected, even if we are any corner of this world. And inviting the well learned professors and scheduling the talk is easy for even to the department and also for the students. Many times conducting such kind of talks in the campus is not an easy task because of the scarcity of the building on the one hand, on the other hand in a hectic schedule, and even the students unable to join so many programs in a offline mode what we conduct. But conducting online, another benefit is we can record all the talks
and upload on our YouTube. As we already started our department YouTube, Campus Talk, GFGC, English Department, GFGC Dharwad. If you search the Campus Talks and you get all the previous talks, what we already, scheduled, and many resource persons talked on the various topics. One of the other benefits is if they miss due to the network issues or some other reasons, and they able to listen to all the talks whenever it is possible for them. And keeping all these things, we scheduled uh, keeping second semester syllabus at the beginning, and later part we think of to conduct a series purely based on the fourth and sixth semester DSCC paper, and later on the purely ACC papers of all the programs, BA, BSc, and BCom. And even Smita the other day was talking to me, and let us have some offline program as well, schedule some offline program, especially with respect to the presentation skills and preparation for Now, the now interviews I just, and all these things. Yeah. pardon me, we shall have, Yes, paper presentation competition or book talk definitely, sir. Yeah, and definitely. intercollegiate book talk or paper presentation and a quiz competition, literature Yes, quiz. sir. That, Yes, sir. now you have a permission to do that. Yes, Uh, sir. Yes, sir. Probably May first week, by May first week or April last week, you can schedule it. No Yes, sir. problem. Whatever expenses, no problem. You can go ahead with that. Hmm. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. And If he only the has joined, wishes. okay, Yeah. okay, please. Please. Only the wishes, we want the students to not only listen to the resource person, but you can raise some questions, and not the language is not a barrier here. If you are unable to express in English, you can also open up in Kannada as well. The resource person definitely respond to your any kind of questions. Thank you, sir. And I welcome the resource person of today to the program. Thank you, sir. Kirti, Yes, ma'am. uh, has he joined? Not yet, ma'am. Waiting Okay. for him. Okay. Sir, would you like to speak? Yes, 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 yes. sir. I can, of Meanwhile, course. we just begin with the same thing, sir, so that later part he can come and deliver his talk on the Yes, topic. yes, yes. Whenever he join, tell Yeah. me. I will be, Yes, sir. of course, switching over. Yes, sir. Okay. A little Um, change in the schedule. Yes, sir. Please. um, Good evening, everybody. And today, in fact, since there is a delay in the joining of our esteemed resource person, I would be just talking about Dr. Johnson and the context of Preface to Shakespeare and the context of Shakespearean criticism. We all know that Dr. Johnson is one of the wisest heads of 18th century. We also consider 18th century as the age of enlightenment. 18th century is very, very important for many reasons. We consider this particular century as an age of prose and reason, because reasoning was given more importance than imagination. Prose was given more significance or importance than that of poetry and drama. And it is during this particular period, that's 18th century, we see the influence of classicism, the great writers like Alexander Pope, Oliver Goldsmith, and you see the great prose writers like Jonathan Swift,
Daniel Defoe, and Dr. Johnson, Goldsmith. All these writers wrote during this period. Probably we need to understand the context of 18th century. Soon after Restoration period, we come across the age of Pope or Augustan age, because it is called Augustan age because there's a great revival of classical literature or influence of classical literature. So it is called Augustan age. It is also called an age of prose and reason because, prose dominated 18th century. A variety of prose, particularly, we see the rise of periodical literature, periodical essay. We see the rise of, magazines like periodicals like Spectator, Tatler, and in this particular context, is Chetan Raj our resource person? Yes, sir. Sir, he has joined, sir. Okay. So in this context, you need to see how in 18th century different writings happen, particularly. Dr. Johnson comes in the second half of 18th century, and he is known for various reasons. And Preface to Shakespeare is one step towards Shakespearean criticism. So in this context, we have our resource person today, and let us listen to him. And after listening to him, we shall have presidential remarks, and later there will be time for question answers. Now it is over to our resource person. Let's listen to him. Thank you. Thank you, sir. Padiga sir. Good evening to all. Sorry for the technical glitch that I had to undergo. There was an issue with the laptop, so I joined using my phone. Yes, sir. Sorry for the delay. Respected Gurunath Badigar sir, the principal of Government First Grade College, Dharwad. Hello. Yes, sir. It's audible, sir. Yeah. And also the coordinator of GFGC Dharwad, Ibrahim Saudagar sir, IQC coordinator Baswarajeshwari Patil ma'am, and also Dr. Vijay Lakshmi Dan Reddy madam, head of the Department of English, and my dear friend Kantesh sir, who is actually the reason why I am here today. Thanks to you for providing me this an opportunity, for providing me with this opportunity. It is indeed a great opportunity for me to speak on Preface to Shakespeare, the path-breaking essay by Samuel Johnson. I'll just begin the special lecture with a brief introduction to Samuel Johnson. Samuel Johnson is a tale of grit. I would call him as a tale of grit because of the kind of situation that he was born. He was born in the year 1709 to a very poor family. Like his father was a bookseller, and there were a lot of complications during his birth. It was like almost he was born dead. Dr. Samuel Johnson was almost born dead. He somehow survived, and he did not have a very happy childhood with regard to his health because he was affected with tuberculosis at a very young age, and it was a very rare ailment then. So he had to undergo a lot of treatment, which had its own impact
like, he had to lead his life with this disfiguring scars on his face and neck. And this eventually led to, his blindness in his left eye. And also he was partially deaf. So a person who had who had to undergo so much of pain. And today, he stands as a towering figure in literature, especially, when we talk of criticism. And his miseries did not end with his childhood. He was very ardent. He wanted to study. So he joins a college in 1728. Unfortunately, he had to leave the college because there was shortage of funds. This poor guy was not even able to arrange funds for his education. So he was a college dropout. So it so happens that he comes in contact with the family of porters, and a very unusual kind of a marriage, like wherein Dr. Samuel Johnson marries a widow named Elizabeth Porter, who was 20 years elder to him. So after that, his life changes for better, but his failures do not leave him. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he starts a school. Unfortunately, that school also ends up as a failure. So frustrated, he moves to the city of London in the year 1737. And then he starts to write, or we can say that he began his career as a writer in the year 1738. It was in the year 1744 that he wrote a work called Irene, which is a tragedy. And then, as you can see on the screen, in the year 1745, he wrote a pamphlet on Macbeth. Macbeth, which is once again a very famous play by William Shakespeare. Then, in the year 1755, he publishes this Oxford English Dictionary, with, of course, a lot of assistance from many scholars, a very prominent work in his life. And in the year 1765, the plays of William Shakespeare, he publishes a book called The Plays of William Shakespeare, whose preface is what we are going to discuss in this evening's class. In the year 1783, he suffered a stroke and he eventually died in the year 1784. It was only in the year 1791 that his friend James Boswell wrote his biography, that is the life of Samuel Johnson. So if we can look at the contribution of Dr. Samuel Johnson, his essays appeared in The Rambler, The Adventurer, The Idler, these magazines. He also wrote poems in London and The Vanity of Human Wishes. Not to mention the biographies, because Dr. Samuel Johnson is one. The moment somebody talks about Dr. Samuel Johnson, we have to refer to this great work called The Lives of the Poets. And prior to that, he had written an account of the life of Mr. Savage, son of Earl Rivers, which is also called as Mr. Richard Savage in short. And of course, as I mentioned earlier, is known for his landmark work in Oxford English Dictionary. Now, coming to the preface to Shakespeare, the essay which is the topic of today's talk. William Shakespeare is a name that everybody remembers. It's a name that does not need any introduction. William Shakespeare, and especially for students or students of optional English or English literature, there is no way that a person can complete his studies in literature without referring to William Shakespeare. So William Shakespeare is such a phenomenal writer and probably the most famous playwright in the world. I'll just give you an example. William Shakespeare ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll
use Kannada also in between, so that the students are in a better position to comprehend. So William Shakespeare ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅದನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವೀಸ್. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು, ಕಾಲೇಜ್ ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ರೆಫರ್ ಟು, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ರೈಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್, the tragic play of William Shakespeare. So William Shakespeare ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್, is so popular, is in the popular culture ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ that was just an example. So ಏನಿದು, what is this preface to Shakespeare? Let us try to understand this essay that is preface to Shakespeare. I've the essay, like we can divide. See, this is a very classical example of how literary criticism should be. ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ this is one of the finest examples, because ಏನಾಗುತ್ತೆ, what happens, like whenever we take up criticism, or when we are supposed to write about an author, a particular work, we tend to go overboard. Either we might talk in completely on positive note, or we may, if we are not so well versed, or if we are not good with the author, like if you do not have a very positive opinion on the author, then we might also try to only identify the faults. So what Samuel Johnson does in this essay is that he makes a balanced view. He talks about the positives as well as the negatives of the works of Shakespeare. Shakespeare ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, he also talks about the negatives of William Shakespeare. So this essay, which is a part of that book, was published in the year 1765. As I said, it enumerates the excellencies and defects of Shakespeare. So that is both the positives as well as the negatives. The essay begins with the lines, as you can see on the screen, that praises are without lavished on the dead, and that the honors due only to excellence are paid to antiquity. The praises are lavished on the dead. See, there is something that we call as romanticizing the past. So what is this romanticizing the past? Let us try to understand this concept of romanticizing the past. So we always have this feeling that the past was better. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮೊದ್ಲಿನ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ somehow have this affinity which wherein they think that the past was the better. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೋ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. So somewhere we have this, this is what we call as romanticizing the past. Now in literature we use a term of what we call as classics. Classics andre classic. So classic is work of art which has passed the test of the time. The passage of the time ante en karite. See, for example, William Shakespeare was a writer in the 16th century. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ, ನಾಟಕಗಾರ. We are in 2026. This is the 21st century. We are discussing Shakespeare in our classrooms, in our academic circles, and definitely Shakespeare will be discussed in 3026 also. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನನ್ನ ನಾವು 2026ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 3026 ಅಲ್ಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ we will be discussing William Shakespeare. So that is the kind of
greatness that William Shakespeare has. So ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, passage of the time. This is the greatest test for any work of art. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬುಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, an art. So passage of the time is the greatest test. So then Samuel Johnson goes on to say these lines. So the lines that are in italics are the words that are taken, are the exact words that are taken from the essay. The great contention of criticism is to find the faults of the moderns and the beauties of the ancients. So what is happening? ಏನಾಗ್ತದೆ criticism ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are trying to find the faults of the moderns. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, we are trying to find the faults of these modern writers, and we are also looking at the beauties of the ancients. ಆ ಹಳಬರು ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೋ, the best works of the older writers, and the worst works of the present writers. So that is what Dr. Samuel Johnson talks about. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, the great contention of criticism is to find the faults of the moderns and the beauties of the ancients ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is a very wrong approach. That is what Dr. Johnson talks about here. And he says that, comparison is the key. So if you want to know how great a work is, you should compare it with the best. So he has outlived his century. That is what I said, which is a test of literary merit. So Shakespeare has outlived his century. 16th century, now we are 21st century, almost 500 years, still Shakespeare is relevant. So that is the test of literary merit. Nothing can please many and please long, but representations of general nature. So what is this? What makes Shakespeare greater? How come that Shakespeare is still relevant in the 21st century even after 500 years? 500 ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, why do you feel that it is relevant? So this is very important. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪೋದು ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಒಪ್ಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಒಪ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಬಟ್ Shakespeare has been able to do that, and has been able to do it for a longer period. Okay, because of the representations of general nature. So to understand these lines, we'll go to the words of Dr. Johnson, wherein says Shakespeare is above all writers, at least above all modern writers, the poet of nature, the poet that holds up to his readers a faithful mirror of manners and of life. So Shakespeare is called as the poet of nature. When Johnson says the poet of nature, he means the poet of human nature. Yenidu human nature. See, let us understand it in using a very common language, or in a way wherein a common person can understand. Times have changed, but human passions have never changed. Shakespeare wrote about love, wrote about jealousy, wrote about greed, which is all relevant. Even today, we still have those emotions within us. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. Technology has changed, generations have changed, but the human nature has not changed. So William Shakespeare ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, because he was the poet of nature. And I repeat this, when I say the poet of nature, it is the poet of human nature. ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ, see, that is what here it is said, a faithful mirror of manners and of life. When you watch the plays of William Shakespeare, we feel as if this is happening in our life. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೇನೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, it is said all his characters represent general human passions and principles common to all humans, universal yet distinctly individualized. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದು ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನೇ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೇಸಸ್ ಟು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. He begins the essay with a positive tone, positive note. He talks about all the positive qualities of William Shakespeare's writings. So ಯಾಕೆ ಏನು, why is so revered ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And then Dr. Samuel Johnson brings up this point wherein he says that Shakespeare focuses not only on love but on all passions of humankind. So in fact Johnson appreciates William Shakespeare for spanning his works on all passions of humankind. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you're aware of the recent developments or the developments that happen around Indian politics, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗ್ರೀಡ್. ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮೋಟಿವ್. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೈಟುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್, ದ ವೇ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸೀಸ್ ಪಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಂಗ್ ಡಂಕನ್. ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನ, ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನ ಹಿ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಇಟ್ because of that part. So ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಏನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಏನು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲವ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ has no heroes. Shakespeare has no heroes. His scenes are occupied only by men who act and speak as the reader thinks. So heroism, when you watch a play, the characters, they act and speak like the readers ಅಥವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಹೀರೋಸ್, his scenes are occupied only by men who act and speak as the reader thinks. So this is the reason why, as to why the audience could very easily connect to the characters of William Shakespeare. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆ ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನೇನೋ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ to the audience so easily. And William Shakespeare is also known for using supernatural agents in his plays. ಅವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ.
ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಜಾನ್ಸನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ important, where you feel that you are watching something that is very real. And then ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಸ್ reading human sentiments in human language. That's a very fine observation that Dr. Johnson makes. Reading human sentiments in human language. ಮಾನವನ ಏನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್, ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲೇಮ್ that many critics have made on William Shakespeare. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿ ನೋ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬಫೂನ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ Shakespeare has picturized the characters of other nationals as buffoons. So Johnson is of the opinion that Shakespeare overlooks the distinction of a country and focuses on the character. So Shakespeare, the focus of Shakespeare was on the character and not on the country, and so this has to be overlooked. Adana ನೀವು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿತ್ gives this explanation with the help of an example of a painter. A painter is concerned about his painting. So similarly, William Shakespeare is concerned about the character. ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ overlooks this claim. And then there is another thing, a very serious allegation, like ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, that William Shakespeare is accused of mixing tragedy and comedy. You all are aware of what tragedy and what comedy are. A tragedy, as per the definition of Aristotle, is an action that is very serious in nature, of course with beginning, middle and end, which is supposed to end up in catharsis. Catharsis ಅಂತಂದ್ರೆ purgation ಅಥವಾ purification of emotions ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮಿಡಿ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಸ್, ಟು ಇವೋಕ್ ಲಾಫ್ಟರ್, ಒಂದು ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ದುರಂತವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾಜಿ ಕಾಮಿಡೀಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಜಿ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು, ಟೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ. That is very important. So he combines tragedy and comedy in his plays. And remember, like, William Shakespeare was the first author to attempt this. No other Greek or Roman writer had ever tried to do this. So it was a very daring attempt. ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೋ, ಒಂದು ಕಡೆ ದುರಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯ, ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಏನು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಟುಡೇ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್.
So, that literature, we all know that there is a very close connection between literature and society. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ, would have studied those how society is connected to literature. So the literature, as from time immemorial, has been responsible for shaping the society. So the end of writing is to instruct, and the end of poetry is to instruct by pleasing. So ಎರಡರದ್ದು purpose instruction ಇದೆ, but poetry, the difference is that poetry has to please. So and there is another allegation that William Shakespeare does not abide by the 3 unities of action, time, and place. So Aristotle in his Poetics talks about the 3 unities of action, time, and place. So Shakespeare that he doesn't abide, adana follow madodilla. He does not, if he follows only the unity of action but not the unity of time and place. At the time unity of action and ashte ಮಾಡ್ತಾರೆ, follow ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು time and place ಅನ್ನು follow ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So that is another allegation that that's a common allegation on William Shakespeare, to which Samuel Johnson defends that violation of unities, which we will discuss in the next part of the essay. Next part ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I will be taking up that when I talk about that. And we all know that Shakespeare, the moment we talk about Shakespeare, we are somewhere drawn towards his tragedies. William Shakespeare ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, Othello, Romeo and Juliet, probably the most referred play, which is very popular. Even that is a tragedy. But illi Dr. Samuel Johnson ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, Shakespeare had to toil for tragedy. ಟ್ರಾಜಿಡಿಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ತ್ರಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. He had to work hard. Toil is work hard. ಅವರು ಶ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ it was spontaneous for him to write comedy. ಆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟೂ ಹಾರ್ಡ್, ಬಹಳ ತಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಗುದ್ದಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This for students, like this might come as, or when I was a student, when I read this essay, even I was like, what is this? Shakespeare and navella tragedy na nenpu madkontivi. But Samuel Johnson says, more than tragedy, comedy came fluently to Shakespeare anta heltare. So these words of Samuel Johnson is in agreement with the words of Thomas Rhymer, a famous critic, who also was of the similar view. ಥಾಮಸ್ ರೈಮರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕಿಲ್, ಇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು get those skills, you have to work hard, and only then you'll acquire those skills. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಕಾಮಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಹೇಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಸಸ್ ಕಾಮಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟಾರಿಂಗ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಾಟಕ ಇದೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ದು. ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಮೂವಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಮೂವಿ
to understand how brilliant Shakespeare was in writing comedy. He was a genius in writing comedy. ಆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, because to have a better understanding, you can watch that movie. I would recommend you to watch that movie titled Ulta Palta. Ulta Palta ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಿಲೇರಿಯಸ್ ಮೂವಿ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ is all praises to William Shakespeare. He talks about the positives of William Shakespeare. He defends William Shakespeare. And then, as I said, criticism should always be balanced. Criticism ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತಪ್ಪುಗಳೇನು, that is also very important. So let us try to understand where exactly Shakespeare went wrong. Shakespeare ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು, because Shakespeare is such a great writer, still he is not without faults. So this brings to our notice that nobody is perfect ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is very important. Now what are the faults of Shakespeare as per the essay? The first and foremost fault or the drawback of William Shakespeare, ಮೊದಲನೇದು ಏನು, he sacrifices virtue to convenience. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಿಂತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಚ್ಯೂ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವರ್ಚ್ಯೂ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಇದಾಗಿ, ನಾಟ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಾರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ರೈಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಾರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವೇನೋ, as if it does not have anything to teach, it does not have anything to instruct ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರೈಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಟರ್. ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರೈಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರೈಟರ್. ಎ ರೈಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮನಿ. there has to be a purpose, and that purpose has to be for making the world better. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. And then the plots are often loosely formed. The plots are often loosely, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯ ನೇಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೂಸ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ there are some shortcomings in the plots. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಸಹ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ there is a complaint that Samuel Johnson brings up on William Shakespeare, that is at the end of his career he shortened the labor to snatch the profit. So towards the end of his career William Shakespeare ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, this is the opinion of Samuel Johnson, he says that he shortened the labor, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ನೇಮ್, ಒಂದು ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೆರಿಯರ್, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ the violation of the three unities of action, time and place. So yes, William Shakespeare has violated chronology, which is evident in some of his plays, but Samuel Johnson says he is not the only one who violates. Ata obba ashte madilla atana. There are other writers who have done that. So yes, William Shakespeare has not
adhered to his to the 3 unities of action, time and place ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Samuel Johnson has also expressed in this essay that comedy came naturally to Shakespeare. Shakespeare comedy ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ that comedy also has some faults. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ಕೋರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. The language that is used in comedy is rough, and the jests gross, ಅಂದ್ರೆ not very pleasant. The jokes are not, sometimes the jokes are not very pleasant ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ there is unnecessary repetition. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, there are unnecessary repetitions. And not only that, some speeches are cold and weak. In the tragedies ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some speeches are cold and weak ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, not so strong. And language is high sounding. Sometimes a ಭಾಷೆ ಹೈ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, which is not appropriate to the sentiment. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ there is a sudden drop in emotional temperature. ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಮೋಷನಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, the emotion is keeping increasing and the audience are fully engrossed. Suddenly there is a drop. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಹಳ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ he was so fond of quibble ಅಥವಾ ಪನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ಸನ್, a quibble is the golden apple for which he will always turn aside from his career. So he compares this obsession with quibble to the golden apple for which he will always turn aside from his career. So ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಆನ್ ಫನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ coming to that issue of the unities of time, place and action. So yes, it is very clearly evident that William Shakespeare has violated the unities of time and place, but he follows the unity of action, because there is a beginning, middle and the end for his plays. So he follows the unity of action, but not the unities of time and place. So what is this unity of action, time and place? ಏನಿದು 3 unities ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So let me talk about this in a very simple way. The unities of action ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, unity of action is something like where the action is in the ಪ್ಲಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆನಿ ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಒಂದೇ ಕತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಪಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿತ್, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರು? ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಡಿಫೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ he says, surely he that imagines this may imagine more. See, for example, let me make this point very clear. The spectators are always in their senses. See, for example, ಈಗ ನೀವು
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಮೂವಿ, ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಬಾಹುಬಲಿ. ನೀವು ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪದ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ, ಬಟ್ ಮೂವಿ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ the events that are happening in that kingdom of ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಕಥೆ ಬರುವಾಗ, ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಮೂವಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್, ಅಥವಾ ಆ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್, ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮೋರ್. ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the spectators will be able to understand this. So this violation is fine, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ. So it's defending the violation of the unities of time and place by ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಆತನ ತಪ್ಪನ್ನ, ಇದು ಅದೇನ್ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the delight of tragedy proceeds from our consciousness of fiction. If we thought murders and treasons real, they would please no more. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ನೋಬಡಿ, ಇಫ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿ ಮೇ ಡಿರೈವ್ ಸಮ್ ಜಾಯ್, ಅಥವಾ ಏನೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ in front of our eyes, maybe we will not feel the same. So adanna heltare, they would please no more. So the delight of tragedy proceeds from our consciousness of fiction, because adanna ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, there is a disclaimer, ಏನು, all the incidents that are shown in the movie are fictitious, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಆಡ್ ಟು ದಟ್, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಟೇಲರ್ ಕೋಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೇಟರ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋಲ್ರಿಡ್ಜ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯೆಟ್, ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲು ಬೋಗಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಯುವರ್ ಹೀರೋಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋಸ್, ದ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಜಿಗಿತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಿನಾಮಿನನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ a concept that was given by Samuel Taylor Coleridge. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ, now that we know the positives and as well as the faults of William Shakespeare, so this is what I call as a balanced view. ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. So only then you can be a critic, or when you are a student of criticism, we should always have a balanced view. So now moving further in the essay, Samuel Johnson talks about the period in which Shakespeare lived. ಆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾರ್ಬಾರಿಟಿ. ಆ ಬಾರ್ಬರಿಸಮ್, ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಆಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾರ್ಬಾರಿಟಿ.
And what are the sources of the plays of William Shakespeare? William Shakespeare ನಾಟಕಗಳ ಆಧಾರ, from where did he get these stories? ಅಂದ್ರೆ English Chronicles, England Ballads, and Plutarch's Lives. So these are the sources of his plays. And ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದವನು? He was a school dropout, so he did not know French or the Italian. He had barely learned to read and write. So ಆತ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಯನಿಯರ್ who introduced character and dialogue into drama. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ there were no English dramas then. So ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ is called as a pioneer who introduced character and dialogue into drama. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ, this is what Dr. Samuel Johnson says. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? He had none to imitate, but has himself been imitated by all succeeding writers. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾರನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೀನ್ ಇಮಿಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಇಮಿಟೇಟೆಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಅಂಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಸ್, as I said, was a school dropout. ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜರಿಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರಿಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಗಳಿಗೋ, ಅವರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ belongs to that category where he learned everything by close personal observation and experience of life. ಆತ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತದೆ. ಸಿ, observing in life. He learned a lot by his observation and his experience of life. So Samuel Johnson goes on to say that Shakespeare can be compared only to Homer, nobody else. Shakespeare ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು? only to Homer, nothing, nobody else. So that is the greatness of William Shakespeare. And then what about the text of William Shakespeare? William Shakespeare ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಆದ್ರೆ there was a problem. So what was the problem? The authentic texts were not available. ಏನಾಗಿದೆ? ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನಿದ್ವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ he did not get the works published while alive. Most of his plays were published 7 years after his death. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡು 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ many passages in plays were corrupted beyond recovery. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ if they were published during his period, ತಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಿನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ರಿಕವರಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದರಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ ದಿಸ್? ಟು ಆಲ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಏನೋ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಗ್ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ there were a lot of alterations that were done. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ.
ಯಾಕೆ there were other reasons as to why it was difficult. It was made further difficult. ಮೊದಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕಾಪಿಯರ್ಸ್? ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಪಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಟು ಬಿ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್. ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದೇನಕ್ಕೆ? ಓದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ದೇ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಚಸ್. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋರು? ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ನೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ did anybody not attempt to understand or analyze Shakespeare prior to Samuel Johnson? ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. There are these earlier editions of Shakespeare. ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಂದು 1709 ಅಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ರೋ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. He divides the plays into acts and scenes. Act 1, Act 2, Act 1, Scene 1, Act 1, Scene 2. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ he divides the plays into acts and scenes, modernizes the spellings. 1709 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He also mark the entrances and exits of characters. ಎಂಟರ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಕೋಲಸ್ ರೋ ಅವರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1725 ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯುಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದಾಗತ್ತೆ. 1734 ಅಲ್ಲಿ ಲೆವಿಸ್ ಥಿಯೋಬಾಲ್ಡ್ ಡಸ್ ದಿಸ್. 1744 ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಮರ್. 1747 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ವಾರ್ಬರ್ಟನ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ included different versions of lines and passages of the available texts and edited them. Emendations ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. He brings up with 3 kinds of notes. ಒಂದು 3 ರೀತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಟಫ್ ಆಗಿದ್ವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಮೆಂಡರಿ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಎಮೆಂಡರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 3 ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರ ಫಲವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? The result was that he was successful in making them more understandable for readers. ಸೊ ಓದುಗರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ಇದು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? He says no. He accepts that he failed to understand some obscure passages. Samuel Johnson is very honest, being down to earth. ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಐ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟರಿಟಿ. ಪಾಸ್ಟರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಏನು, read the complete play without interruption and without thinking about the obscurities. ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ರಿ. read the notes to understand and appreciate the individual lines and passages for more enjoyment. ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು read the play at one go, complete the play, enjoy the play, then go to the notes. ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿ.
very, very important. Form your own judgment. Nimma judgment. Nimige answer adu mukya. Not just because Samuel Johnson is saying, because what you feel is more important. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಈವಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಗೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಡ್. ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್. ನಾವು ತಪ್ಪೊಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ he also acknowledges that his work is not perfect. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, I would like to bring your attention to the words of John Dryden. These are the words of John Dryden. John Dryden ಹೇಳ್ತಾರೆ, Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. He had the largest and most comprehensive soul. And now this is important. He was naturally learned. He needed not the spectacles of books to read nature. He looked inwards and found her there. So this is what ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ he looked inwards. That is how he found nature, human nature. So the journey inside, introspection, ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಳದೃಷ್ಟಿ, ಒಳನೋಟದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. These are the words of John Dryden, once again a great poet and a great critic. So towards the end, we realize that this is an exemplary piece of literary criticism. Literary criticism ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, this is the best example. That is the essay of Samuel Johnson, Preface to William Shakespeare. The text is superior to any rules and its judgment depends on how it affects the reader. Rules ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಏನ್ ಮುಖ್ಯ? The text is what matters and how the reader is affected by the text. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, that is what is important, not the rules. The connection between the text and the reader. So this aspect is further explored when we where during this literary criticism classes, like text is an independent entity ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And there is one aspect that Samuel Johnson ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಟು ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ somewhere Samuel Johnson is preferring comedies. He says comedy comes naturally to him ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ we should know that the age in which Samuel Johnson lived, or Dr. Johnson lived, is called as the age of Johnson. ಆತ ಬದುಕಿದ್ದಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, the age of Johnson ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ that itself is a testimonial to his greatness. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು, the age of Johnson ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So this is the essay. I have tried to this is a very long essay. This is probably around 55 pages or 60 pages essay. ಇದು ಒಂದು 55 ರಿಂದ 60 ಪೇಜ್ ಇರೋ essay ಅನ್ನ ನಾನು I have tried to bring out the important aspects of the essay, that is the positives of the essay. Of course I have also discussed the background of Samuel Johnson, because a person who had to face so many difficulties emerged as one of the greatest critics. So that is very important. So that is a lesson for all of us. I spoke about the biographical details of Samuel Johnson, and then with reference to the essay, we have seen the positives, the praise that is been heaped on William Shakespeare, and also not to forget the faults that are mentioned by Samuel Johnson, how where exactly Shakespeare went wrong. Shakespeare ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And then there is also a discussion on the period or the society that William Shakespeare lived. We've discussed that also, and the
status of the texts of William Shakespeare. ಹೇಗೆ ಅವರು what actually happened as he did not get the works published while he was alive. ಆತ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯ್ತು, how it was all mutilated, how it was corrupted ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. The factors that were responsible for this mutilation is discussed, and then the earlier editions, the attempts by various critics to understand William Shakespeare and their shortfalls, and the approach of Samuel Johnson, the kinds of notes that he injected into the play, which helped in making the plays more understandable for readers, and the advice that Samuel Johnson gives at and towards the end of the essay, and his humbleness, wherein he accepts that his judgment might also be flawed and that his work is not perfect ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ, this achievement as an exemplary piece of literary criticism, and as I said, the very fact, the very phrase that the age of Johnson is a testimonial to his greatness. So this is my understanding of I've tried to, like, as I said, this is a very important essay which has been discussed all over the world by the academic circle. So this is my understanding of the essay Professor Shakespeare, and I've tried to put it across to the students. Hope this was of some use to the students. And I once again thank all the organizers of today's special talk for giving me an opportunity for sharing my thoughts on Preface to Shakespeare. Thank you. Thank you for your valuable time. Thank you, sir, for that highly enlightening and thought-provoking session. The discussion on Preface to Shakespeare by Samuel Johnson has truly broadened our understanding of literary criticism, sir. The session highlighted the timeless relevance of Shakespeare and the depth of Johnson's critical insights. It has been an intellectual, enriching experience for all of us, sir. Thank you so much for the wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you so much for Now those I kind words. request to our beloved principal, sir, to give some remarks. Sir, Yes. over to you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Chetan Raj. Thank you, Kirti. In fact, it's again a great time we have had listening to Chetan Raj, Assistant Professor, Government College, Mudalagi. It's a great talk, actually. It was full of examples and understanding and simplification of how Dr. Johnson tried to understand Shakespeare's works. At the same time, besides being a critic influenced by classical thoughts, Dr. Johnson still considers Shakespeare as the greatest dramatist. For all the reasons quoted by Chetan Raj so far, we know that Johnson tried to understand Shakespeare from a very objective point of view, and finally tells that any writer who is tested by time should have great qualities. So this is how he explains certain misconceptions or misunderstandings about Shakespeare by some classical critics. Shakespeare was criticized by some critics for being careless about the unities, for being careless, for mixing comedy and tragedy together, for being careless about morality and all that. It does not mean that Dr. Johnson endorses everything, but at the same time, Dr. Johnson cautiously tells people that Shakespeare is not just a popular writer of a particular period. He continues to rule the minds of the people for the realistic presentation of lives of the people. This is what evident from the talk of Mr. Chetan Raj.
We all know that. I don't want to summarize the whole thing again. As a president, I just have some remarks. Our students and teachers are lucky to have such a good talk today. What is important today is when Dr. Johnson lived during the time of 18th century, and particularly it was a century where big heads like Alexander Pope, Jonathan Swift, Oliver Goldsmith, and many classical writers were dominating the period. It was during this time Dr. Johnson was also writing, and there had been some talk on Shakespeare. Even Ben Jonson, who started Comedy of Humors, also wrote about Shakespeare. It is also the praise, the greatest dramatist of all times, can also be obtained from this fellow. Although Ben Jonson was pure classicist, if you read his Comedy of Humors, you understand. So this shows that Shakespeare's sustainable character, universality, and the power of catching the audience. It all comes through. This is what Chetan Raj was telling. He was a school dropout. In spite of that, how he also said that the difference between literacy and education is different. Literacy means you may be graduate, PhD. Shakespeare did not have models. Of course, he had certain models in university wits, particularly Marlowe, Cade, Peel, Green. They were there. They were all university grades, but they were very careless. Shakespeare closely observed these guys who studied classical writings of Sophocles and all that. They were the products of Renaissance, and Shakespeare, being a man of practical experience, he mixed the knowledge of contemporary stage and at the same time the contemporary requirements. That's why he was able to become the master of the plays, all his plays. That's why we used to call him the greatest dramatist of all times. And at the same time, he was the greatest comic genius, the greatest tragic genius. So it is not possible for one writer to be both. At the same time, his chronicles are also wonderful. So the points he raised regarding the unity of time, unity of action, was defended by Johnson because the audience do not mistake stage for reality and reality for stage. And he wonderfully gave certain examples of, Bahubali. Even when you watch Harisatya Harishchandra, people may be crying when Harishchandra lost everything. But when you come out, again, there is catharsis, what Aristotle said. His plays certainly provide great catharsis. Regarding the heroes, he was telling, Shakespeare has no heroes because he has created wonderful, charming, beautiful heroines in comedies like, Helena, Hermia, Rosalind, Portia, and all that. And the heroes are only tragic heroes, maybe Othello, Macbeth, Hamlet, Julius Caesar, and all that. So after observing all this, we understand that Shakespeare, although did not follow unity of time and place, was able to bring the real life situations, and it is the reality also. Mixing tragedy and comedy is a reality because our life is not full of happiness all the time. Our life is not full of sadness all the time. It is like the day and night. It has to be followed by one another, and that reality is shown there. So in this case, of course, Johnson realistically understood him and patted him wherever it is necessary to pat him, and at the same time cautioned that how sometimes Cordelia's case was also brought in his case. Although Cordelia belongs to the good people, Cordelia dies in King Lear. So he was not able to provide poetic justice.
because I already discussed this in the last lecture. And in one of the instances, I told them Shakespeare couldn't afford to oppose the English audience because the nationalism was one of the important things. Whatever, whoever leads the English army, whether it is English villain or hero, English army should win both on the stage, off the stage. So in such situations, Shakespeare was a businessman. We also know that he was a businessman. If you look into the theaters of Banishankari, Jatra, and all that, so it is all a big business. Sometimes audience taste matters much. Such dramas become popular. So when you write in in celebration of your country, people love it. Durandar 1, Durandar 2 is one of the examples you can see. So obviously, we love our country, always winning. And that is one of the things Shakespeare did in many of his plays when it comes to such things. So overall, the lecture was very nice, and I really enjoyed listening to you, Chetan Raj, and Thank you, sir. Thank you so much. This coming from you makes it more special, sir. on our forum. And I thank our organizers, Dr. Vijayalakshmi, Dr. Kirti, and the whole lot of English department for running such a beautiful show. And thank you very much for the opportunity. Thank you, students, for patient listening. Bye-bye. Thank you, sir, for your wonderful remarks. Now it's open for the discussion. Dear students, if you have any questions regarding this, you can ask. Anybody is there? Good evening, sir. Yes. Yes, I please. have a, Good I evening. have how Shakespeare violation three unity, sir. Can you give any example for this violation of three unity? Okay, violation of Shakespeare actually violates the unities of time and action. Sorry, time and place. Yes, sir. So, as I explained to you, uh, the violation of time and place means like the action does not take place at a one particular place. Hello. Hi, yes, sir. Yeah. So in most of in few of the plays by William Shakespeare, the action gets spread over various places. Like if you take the example of Macbeth, the play Macbeth does not take place at one particular place. Yes, sir. So like that, you find many of the plays of William Shakespeare where, for example, if I need to elaborate on this, the play Macbeth, like the scenes shifts between Scotland and England, Yes, sir. and then like even in the to play Antony and Cleopatra, like it is spanned over multiple countries. So like that, that is how William Shakespeare has violated like the unities. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for the question. Anybody is there? Sir, shall I wind up, sir? Yes, ma'am. Like if there are no doubts or no questions, like yes, ma'am. Okay, sir. I thank to my sincere thanks for our beloved principal, Dr. J.K. Badigere, and our great speaker, special speaker, Dr. Chetan Raj B. I truly very sincere gratitude for your time for us, sir. Thank you very much, sir. And I thank to our coordinator, Dr. Saudagar sir and Vijayalakshmi Saudagar sir and Dr. Basavarajeshwari Patil madam for their kind support and guidance. And I thank to our beloved HOD madam, Dr. Vijayalakshmi Dan Reddy for her kind support and guidance. Thank you one and all. Thank you, ma'am. It Thank was you, sir. Thank you very great much. evening. Thank you.